kyetugambye ekitula ekyatulese wano okusooka twagala okuyozaayoza poliisi okubeera n'ekifo ekiyonjo bwe kiti singa n'abapoliisi abalala wansi babawo omukisa okusulako bwe bati kijja tuwanya essanyu naye nga mbayozaayoza okubeera n'ekifo ekirungi bwe kiti. Ekyokubiri ekyatulese kwe kulungamya empuliziganya yaffe ne poliisi n'enkola gye bakolamu emirimu. Tubagambye tetumenyanga ku tteeka era tetujja kuyiga naye bo ne tubalumiriza okuba nti babadde bamenya amateeka nti obuwabuzi bwabwe tubwetaaga mu kulungamya nkuŋŋaana zaffe okubanga zigenda mu maaso so si mu kuziyimiriza kubanga etteeka teryabakkiriza kukola ekyo. Mubuuzizza kiki kye tuzzaako singa banaakola ekyobutali bwesigwa. Amakubo n'emiwaatwa gikyaliwo nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi. Tujja kukola buli ekisoboka mu mateeka okulaba nti tubawaliriza okukola kye balina okukola naye n'ebyobufuzi tujja kubikola kasita tubanga tetumenya mateeka. Tetujja kukolera byabufuzi mu nsiko gye batugamba mugende enkuŋŋaana muzikube ku ttale oba muyitire egindi kubanga ffe tunoonya abantu be tugenda okukubamu kampeyini pozi n'okutuyisa mu ngeri y'enjawulo ku ngeri gye bayisaamu abalala ababuulidde aba PLE engeri gye babadde bo batabaalamu eggwanga bajja ne mu kibuga ne batabaalira buli wamu badde ngenda kugamba nti ne bazungira buli wamu nenzijukira nti ate ono nali kimuganye kati nange sijja kikozesa n'olwekyo balina okutuyisa kyenkanyi n'abalala si tuyisa bubi naye tulina okutambula mu mirembe. Tulina eddembe okutambulira mu nsi yaffe. Ebyo binaabiganye tunaakola ebiddako mu byobufuzi n'amateeka naye kati tebinnagaana tibeesigwa naye bamuwaayo omukisa. N'olwekyo tibeesigwa owa poliisi tumuwaddeyo omukisa oba oli awadde mwalimba omulundi omulala. Mu Buganda batuuma erinnya lyo omusajja gwe bayita Tibeesigwa naye Tibeesigwa totuga mutuge omulinda n'amala okukola ekikolwa ekirala ekyobutali bwesigwa. So obutali bwesigwa bwabwe ekituufu tubulozezzaako tubumanyi bwe tunaabutuukako ogwo omwala tunaagubuuka naye ng'ebyokukola bikyali bingi nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi both on the legal and political fronts. There is still a lot that we are able to do if they go against their own word. I think the gist of the meeting today was about setting the rules clear to everyone. One, to notify them that we have never broken the law, instead they have broken the law. Two, that they can only exercise what we call martial power, but not power within the law. We have never requested for authority and we don't need one, at least they conceded on that, and we agreed it's about notification. Secondly, streamlining the manner of communicating with them, that this time they agree they will receive our letters properly and officially, so we are able to work together. And we are happy to work with the police to do what we are meant to do. One thing we are not going to accept is to do politics from the bush. So in the regulation, they can only regulate and facilitate and not frustrate. So we have looked at the law and also the practical aspects of politics. We are told them as a party we are registered to do politics and we shall do politics and do politics the proper way. Apart from that, find them on ground providing security. Of course, they complained about our people who provide services they are meant to provide. And we said, yes, we improvise because you are not there to provide those services. And we complained about and against being targeted as a party. In other words, that other people can do something the same way we do it. They are not on the wrong side of the police. If we do it the same way or even better, we're always on the wrong side of the police. One commitment is that we shall never be on the wrong side of the law. The wrong side of the police, as long as the police remains partisan, we shall always be on their wrong side. SG agenda kutusomera ensonga zetubaddeko nga bwe mukimanyi twajja wano okwemulugunya engeri poliisi gyeze tuyisaamu nga balemesa enkuŋŋaana zaffe ate ng'ez'abannaffe abalala zo zigenda mu maaso netugamba kino kikyamu era tugenda kukkiriziganya nakyo kwe kujja wali netuleeta okwemulugunya okwo ne batuyita tujje tutuule tuwayeemuko nabo netutabeera babi kubanga ffe tugoberera amateeka twaligambye nti abantu abo tebalina kye batugamba after all amateeka gonna tugagoberera naye twagamba katujje
tutuule nabo tubabulire ensonga zaffe nga twemulugunya nga tubabuuza ebibuuzo lwaki bamenya amateeka nga bwe bazze bagamenya lwaki batuyisa nga bwe batuyisa ate nga abalala bonna bakola bino bye tuzze tukola so bye tubaddemu kaawo of course munda omwo bagenda ne beegonza nti omanyi kaakati ffe tetubalinaako buzibu just twagala tukolagane tubagamba nti kaakati lwaki bwe tubeera eri mu field lwaki mweyisanga ensolo ate kati wano mu boardroom mwegonzeza ne mutulaga nga bwe tuli ab'ebitiibwa ennyo naki naye kirungi tuze ne tubasinkana era tubagambe nti ffe tetulina buzibu tujja kudda nate ku nsonga yonna naye kye tutaagala kutukyankalanya kutulemesa kwetaaya mu ggwanga lyaffe enjoying our rights. Katusuubire nti ensonga ezo banaazigoberera nga bwe tuzoogeddeko SG agenda kuzitulambulula obulungi naye nga tugamba tetugenda kussa mukono ku mateeka ku ddembe lyaffe nga bannansi. Really that we are raising today were largely about our activities, and one of the things they were talking about was notification, which we've always done, and we made it clear that we are willing to continue doing it. The only thing that we agreed on, that from today, when they receive our letters, they are going to be putting a stamp to show that our letters are duly received, because many times we've been notifying them and then someone just scribbles on the letter without even indicating who has received that letter. The other thing that they had put a ban on, which was illegal, and we raised that, was a question of rallies and processions. And we clearly told them that we are not against regulation or regulating our activities, but we completely disagree with an illegal ban on rallies, because everyone else is doing rallies and processions and all that. So we've agreed from today that they are not going to be banning these rallies. They cannot say NUP don't do rallies while others do rallies, don't do processions while others do processions, but they are going to regulate. And we even said that we are willing to give them a liaison on our end to make sure that our activities are duly regulated but not banned. The other issue that we raised seriously was about the attires. You know, they've been abducting, arresting people who are putting on our attires, and we made it clear that these are not uniforms of the police or the military, but they are our they are part of our uniform, as it were. So these berets that we put on, the overalls and that kind of thing, that was another issue that we raised. We also very strongly condemned the issue of abductions, and we told them that they must comply with the law when they are arresting people. If someone has committed an offense, the Constitution of Uganda and other laws guide them on how to conduct an arrest, as opposed to coming into people's homes in the dead of the night, breaking in, keeping people in ungazetted places of detention and all that. And of course, generally, we raised the question of partisanship, and even actually showed them these pictures that you see here. These are part of the pictures that we left them with, copies. These are PLU people moving around, holding rallies and processions. We had copies of these. We had Liliana Bay in Kitugum. We had all these other political actors, Nyamutoro in Nebi and others. So we are trying to tell them that you cannot say that NUP should only have town halls or meetings in enclosed venues, while all these individuals go on, as you can see, holding massive rallies and processions. The other day they were in Kasambia and all that. We wanted to be on record so that they are not setting standards for NUP that they are not setting for every other person. So that is why we called them out on what we call partisanship. We said if these rules are to be applied, they must be applied across the board, but also most importantly, they must be legal, not illegal orders.